Good evening, sir. Good evening, Dr. Ashok sir. Good evening, Dr. P.S. Kumar sir. Yeah, good evening, sir. Good evening, Dr. Kevin. Good evening. IEI. எல்லாத்தையும் மியூட் பண்ணிடலாம் சார். அவங்க நிறைய பேர் மியூட் ஒன்று இருக்கு. மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை மட்டும் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். Yes, sir. Good evening, sir. Kumar, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க மத்தவங்க மட்டும் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா சவுண்ட் இருக்கு. Kevin. எல்லாத்தையும் மியூட் பண்ணி விட்டுருங்க. Kevin is our secretary. Dr. Kevin is our secretary. Oh. He is only handling the session. Muted. டாக்டர் கெவின் எனக்கு கோஹோஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பிரசன்டேஷன் ஓபன் பண்ண முடியும். Please try now. இப்ப செக் பண்ணுங்க. Co-host வரணுங்க. You have to make me as a co-host. So, sir, good evening. Good evening to everyone. Welcome. Sir, good evening, sir. டாக்டர் கெவின் என்னோட வீடியோ ஐகான் இருக்குல்ல அது பக்கத்துல வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. I made you as the host. ஒரே நிமிஷம். I will make co-host option is not available. செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். You can check now. Oh, okay. அப்பனா how we can admit people இல்ல செல்ராஜ் சார் நீங்க எடுத்துறீங்க. Sir, it is a free. Everyone can be admitted easily. அது அட்மிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஆட்டோமேட்டிக் இது. Okay, then it's okay. சாருக்கு உங்களுக்கு ஷேரிங் ரைட்ஸ் கொடுத்தீங்களா கெவின்? சாருக்கு ஷேரிங் ரைட்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க சார். ஷேரிங் ரைட்ஸ் ஆல்ரெடி given. ஓகே. இங்க வந்து ஹோஸ்ட் தான் வந்து அட்மிட் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல சார். Okay. Understood. ஓபன் லிங்க் அப்படிதானே இருக்கு. சார் சொல்லுங்க. I think இப்போ நான் உங்களை ஹோஸ்டா பண்ணதுனால I think I'm not able to record this program. நான் பண்ணிடுறேன். ஒரே நிமிஷம். Please give me permission to record. Okay, ஒரே நிமிஷம். Just seeing it. எனக்கு இதே ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணலே வர மாட்டேங்குது எனக்கு. Sir, it is better that I will be the host. ஏன்னா நிறைய பேர் நீங்க பேசும்போது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுன்னா so that I can mute them. Yeah, I will make you as a host. ஒரே நிமிஷம். पूरा गाने के लिए गाना गाएगा ठीक है, इसको इंसल्ट होता है, इसके लिए श्राद्ध करते हैं, ठीक है। Make host. இப்ப நீங்க டாக்டர் கெவின் நீங்க வந்து மியூட் ஆல் போட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் மியூட் ஆகும்.
allow to mute all இருக்கும். allow அது வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. Okay, Otherwise the people will keep on talking. அது வந்து disturbance இருக்கும். yes, sir. அசோக் என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா இப்ப? யா கிளியரா இருக்கு. ஒரு ஸ்கிரீன் தெரியுது. ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க. ஹலோ மிஸ்டர் செல்வராஜ். Sir, may I know where speaking, sir? Yes, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. No, Gopal Mr. Swami, sir. Welcome, welcome. You are welcome. Good evening, Selvaraj, but I am Yes, not sir, able to. Very good evening, sir. Kumar, sir, he is our former chairman, director of Dalmia Cements, Dr. Engineer Gopal Swami. Yeah, Very yeah. good, sir. Nice talking to you, sir. Nice talking to you, and nice my presence in the meeting. But I see only the invitation card on the screen. Yeah. We are not started, sir. We are waiting for people, some more people to come. Oh, acha. Okay, Exactly. fine. We will start at 5:35, sir. 5:35 will start. Yeah. 5 minutes will wait for people joining this. Acha, very good. டாக்டர் கெவின், நீங்க வந்து அந்த பக்கத்துல வச்சுட்டு அது போட்டு மியூட்னு போட்டீங்கன்னா மியூட் ஆல்னு வரும். அதுல அலோவ் த பார்ட்டிசிபென்ட் அன்மியூட் இருக்கும். அதை அன்டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க எவ்ரிபடி வில் பி மியூட்டட் ஜாயின் பண்ணோன்னே. Okay, sir. ஒருத்தனே மியூட் பண்ண வேண்டாம். Okay, sir. எந்த மியூட் உங்களுக்கு எந்த எல்லாம் சேர்ந்து மியூட் ஆகணும். அவ்வளோ இப்ப பாருங்க சார். Now it is mute. Kevin, good evening. Sir, good evening, sir. Welcome, sir. Good evening, Ashokan sir. Good evening, Kumar sir. Yeah, good evening, sir. Sir, he is our Good evening, Selvaraj. IE member. He is the HOD of Anna University EEE department, Dr. Anbalagan. Okay, good evening, sir. Thank you very much. Good evening, Kumar. A very good evening to all, sir. Thank you. Kumar sir, Mr. Ashokan sir, good evening. Yeah, good evening, sir. Karpaswamy from Tiruchi. Welcome, sir, for giving the presentation today with us. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir.
டாக்டர் கெவின் ஒன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஹோஸ்ட் எனக்கு கொடுத்துங்க, அப்பதான் வந்து ஸ்கிரீன் மூவ் பண்ண முடியும். சார் என்ன என்ன பண்ணு சார்? ஒன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே யூ மேக் மீ as a host, then only I will able to screen. I will take 2-3 slides எடுப்பேன் வேற இதுல இருந்து. So I will not be in a position to change it. நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன், ரெக்கார்டிங் கொடுத்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். So you want me to make you as a host, sir? Yes. But what I have given, multiple participants can share simultaneously in போட்டிருக்கேன் நானு. இல்ல நீங்க எனக்கு கொடுத்துருங்க, நான் பண்ணிடுறேன். அப்படியே சார்? Okay. So should I make you as a host now itself? Yeah. Or I will make you as, and I will unmute only you and Selvaraj sir. Okay, I don't have any issue. Kevin sir சொல்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க, ஒரு பிரச்சனை. He is doing very many programs. I made him as Dr. Kevin sir and Dr. Selvaraj உங்க ரெண்டு பேரும் அட்மிட் கொடுத்துருக்கேன், நீங்க அக்செப்ட் பண்ணீங்க. மற்றவங்க எல்லாரும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். Nobody can, unless there is we are permitting, they will not be able to talk. Yeah. Sir, we will start the program, sir. Let them others join. Okay. Sir, start, sir. Yes. Sir, Kumar, sir. Yeah, we can. Yeah, we will start. The time is up. We will start. 5:30 we gone. 5:30. Okay. Happy good evening to everyone. Today we have an interesting webinar on the topic engineering in Tirukkural. That is, in Tamil it is Tirukkural Ariviyal, and which is going to be delivered to eminent speakers, Dr. P.S. Kumar, FIE, Executive Director, Mrs. Prithvi Crowcare Private Limited, Chennai, and Dr. S. Asogan, Director, Nature Science Herbals Private Limited, Chennai. One is engineering doctor, other one is a human doctor. So both are experts in delivering many of the talks. I happen to hear more than hundreds of the talk, and I learned and imbibed and inculcated a lot of values and good things from them. I can say they are the present gurus of me. You can say like that. And with this small thing, what we do, actually, they have covered many of the topics in Tirukkural and personal development webinars, achievements of our various kings, namely Rajaraja Solan, Veeravandi Kattabomman, Sri Velu Nachia, Chhatrapati Shivaji, Subhash Chandra Bose, and present lived personalities that is like S.P. Balasubramanian, Kribananda Warrior, Shivaji Ganesan, the great Kamarajar, the Bharatiya. These people and all, they have covered extensively. They have done a lot. Particularly, I want to say, they have done a lot of research in Tirukkural. There is all the 133 divisions. 1330 crore, they delivered a series of webinar, and it was very interesting. So they made me to invite them today. So one doctor, engineering doctor, will talk in English, whereas our human doctor Asokan sir will talk in Tamil. It will be interesting seminar to all of you. And today's program is organized by Institution of Trichinopoli Local Center in association with Safety and Quality Forum, New Delhi, Computer Society of India Trichy chapter, the Indian Institute of Welding Trichy Trichinopoli branch, Indian Welding Society Southern Zone, the Indian Institute of Metals Trichinopoli chapter, the Indian Institute of Industrial Engineering Trichinopoli chapter, Indian Society of Non-Destructive Testing Trichy chapter, Kumari Ariviyal Peravi. We IEI Trichinopoli Local Center regularly conduct weekly program for the past 3 decades without stopping. Before pandemic, it was in physical mode. It was conducted in our APJ Abdul Kalam Hall, which is having 100 seating capacity. AC hall, and it is situated in the BHL 3000 acres complex, which was given by the great Kamaraj. Our Kamaraj only made the visionary, he made it 3000 acres, and it is today we are able to do the program. And after the pandemic, we switched out to virtual mode, and it is our 146th program today. So with this our aim is to disseminate and propagate the latest emerging technologies, emerging personality talks, health related talks,
to our society, students, faculties, our industry, our members, to everyone, all over to the public and society. So with this brief introduction, I will move on to the next agenda of our today's program. I call upon Engineer Suresh Kumar to introduce Dr. P.S. Kumar to the participants. Over to Engineer Suresh Kumar. Suresh Kumar? Suresh Kumar, sir, are you there? Before that, I want our Gopal Sami, our past chairman, as well director of Dalmia Investments, to proceed or welcome the gathering, sir. Over to Dr. Engineer Gopal Sami, sir. Please, sir. Sir, I requested, yeah. Hello. Yes, sir. Yeah, you're audible, sir. Go ahead, go ahead. Mr. Selvaraj and the entire team there, good evening, every one of you. I am speaking from a village near Kumbakonam. That is why I am in Mufti. And thanks, Mr. Selvaraj, for your compliments. And literally, I welcome every one of you. It's a very interesting topic. Actually, Thirukural, it is a Veda. That is what people call it. And in engineering in Thirukural is something great. I really welcome Dr. Kumar and Dr. Ashokan. Definitely, I think this speech will be very, very interesting for every one of us. Thanks for the Institution of Engineers, wonderful arrangement for this topic. Welcome to every one of you. Thank you, Selvaraj. Thank you, Engineer Gopal Sami, sir. Really, you are a life guru for all of us. Really, we learned a lot of values from you. We enjoy so many years, for the past 3 decades. We enjoy your friendship, your, guru, your directions. Really enjoy so much. Thank you so much for supporting all our events and direction. Very good direction we get from you. So moving on to the next introduction of Dr. P.S. Kumar, our secretary in Institute of Welding. I asked him, his vehicle got punctured. I think he could not participate. He just sent the message. Anyway, I am just to introduce our Dr. P.S. Kumar to our participants. That is his qualifications: BE, MB, MBA, PhD, and now he's our fellow member of Institute of Engineers. Professional engineering experience over 36 years. Larsen Tubro, Fiat Industrial, CNHCE, currently Executive Director, Prithvi Grow Care Private Limited, Business and Management Consultancy. So he is doing market research, marketing research, value selling, customer delighting, R&D, customer retention, and after sales support, business strategies, scientific planning, expatrics, net profit, focused and process oriented systems implementation. Best business doctors, that is he is a cost-effective and affordable business analytics, scientific planning, strategic farming, increasing capabilities for global competitiveness, tailor-made solutions, root causes elimination, business continuity management, efficiency, effectiveness enhancing, management, manufacturing, marketing, sales, financial, software integration, plastics, product cycle life management, industry 4 and 5. He early delivered industry 4 and how it will be competitive globally. He is a person of taking so much interest to develop our India as well as our society. Such a personality we have today. Now I request Dr. Anbalagan, Assistant Professor HOD of EEE Department of Anna University, Bharat Institute of Technology Campus, to introduce the next speaker, like the humor Dr. Ashokan. Over to you, sir, Dr. Anbalagan, for introducing the second speaker. Yes, sir. Yeah, yes, sir, please. Yes, sir. Thank you, sir. Dr. Anbalagan, please. It's my great privilege. Sir, my voice is audible. Yeah, you are audible. Go ahead, sir. Go ahead. Yes, sir. It's my great privilege to introduce highly distinguished Dr. S. Ashokan. He is graduated from Government Siddha Medical College, Palayam Kottai, Tirunelveli, BSMS. He has completed his PG program, MBA Marketing from Annamalai University, Sidambaram. And also he has completed DYSC, Diploma in Yogic Science and Education, Manonmaniyam Sundarnar University, Tirunelveli. And also our Dr. Ashokan sir has completed certified courses, certificate in basic counseling and physiotherapy skill, CBCPSC, the Valliammal Institutions, TVI, Madurai. He is having a lot of professional experience. Presently, he is a director,
Nature Shine Herbals Private Limited, Chennai. It is a GMP unit manufacturing herbal cosmetic product, and also is having a Chief Siddha Medical Officer, Rogini Ayurvedic Health Center, located in Chennai. He is offering Siddha consultation to the patient at Rogini Ayurvedic Health Center, Chennai head office, and also at and Pondicherry. This is the health talk on present day health issues like diabetes, arithmetics, etc., and various institutions. He is also having a professional experience as a consultant, Rogini Global Marketing Private Limited, Chennai, and also he is a trainer at Rogini Global Marketing Private Limited, Chennai. He is creating and training the entrepreneur on healthcare products, marketing skill, life skill, modification, and also stress management, smart living, simple health living. And also he is having the very good professional experience. He is served as a principal Ishwar Institute of Complementary Medicine, Chennai, run by EHEAR Trust. He is conducting the job-oriented professional courses like Diploma in Dharma, Massage, Diploma in Yogic Science and Education, Certificate in Herbal Nutrosolates and Marketing by Anandamani Sundaramar Institute, Tirunelveli. Is a certified in herbal entrepreneurship. It also is a sub-editor, Nalamum Valamum Tamil Monthly Magazine. Tamil magazine giving awareness on present-day food habit, lifestyle disorders, and also maintaining the health through herbs. And also he is a health speaker, giving a 5-minute talk on health daily from 6:25 a.m. 2020 till March 2020. He is speaking health topic webinar in many platforms like Ayush Padi, Business Forum in Yes, sir. Mr. Anbalagan, you are not audible. So, Mr. Anbarasan He has muted. conducted various involved in various social service event, conducting PDC personality development course for underprivileged children organized by Rotary Club, and also health counseling for alcoholic at Shakti Addiction Center in Kasi. He got a various award like Tirumular Award by CSAR. And also he got award Siddha Vaidya Mal. Brother, sir, are you there or over? Yeah, some signal problem it seems. I think there's some signal problem. Akila India Siddha Vaidyagal Sangam from Vadalur for continuously educating. And Dr. Anbarasan line got disconnected. Yeah, some problem is there, I think. Okay, sir, we'll move on to the next agenda. Thank you, Mr. Anbalagan. Thank you so much. Now we have got the participants all over India. I call upon this one Brahma Reddy, the chairman, our friend, yes, from Telangana has come, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. From Kanagasabai, and our past chairman Karpasamy, sir, and Chandra Kamachi from Mumbai. Many people from throughout India and some people from abroad also joined. Thank you so much. I welcome all our senior members and members to our today's program. So over to Dr. Kumar and Dr. Asad for the presentation. Over, please, sir. Go ahead, sir. Please. Thank you. I'm just muting all and I'll open up. So whoever wants to talk,
they can raise their hands, so they'll rise up. Now I'll open up Mr. Dr. Ashokan. Dr. Ashokan, you can, yeah. We'll start the program. As requested by the person, Dr. Selraj, we will do this program both in English and Tamil. There will be a thing like, I will be talking on English, and my colleague and my best friend for the past 40 years, Dr. Ashokan, will talk to you people in Tamil. So that is how we have planned up our program. Okay, before getting into engineering in Tirukkural, because we know Tirukkural very well, many of us, we believe that we don't read Tirukkural because we think that reading Tirukkural, we have done it in the kindergarten and schools itself. But that exams, whatever we studied Tirukkural is not for learning and applying Tirukkural. We studied Tirukkural for 2-mark questions. That's a major problem. So we think that that is enough and that we have studied Tirukkural. But literally, if you see it, if you read Tirukkural now with intention of reading it and intention of applying it into the lifestyle, then there will be a lot of meaning will be there. Like, we can take so many things, like, many people will not read Parimalagar. That is a explanation given by Mr. Parimalagar. That is very tough. People will believe that, but that is a thing. Is we should do it. And what is the thing is, we should talk about people who are interested into Tirukkural. My main problem is they will not be able to understand in detail, because that was a old couplet. It was written in Tamil. So my suggestion is to buy Solomon Papaya or Sujata or somebody recent, Mo Varadasana. Those people inferences, you can take it, and then you also buy Parimalagar, because Parimalagar is ultimate. So what I suggest is, you need to understand in detail. So you should understand in detail means you have to read it properly, and inferences you have to take it from different people. So here, what we are going to do is the best of our knowledge. What is inference? Inference is not talking about what it is said. What is indirectly said, that means which was not told publicly, we are also taking in our reading between lines, we call in management. So with our background knowledge, I am taking it from the engineering and management knowledge. Dr. Ashokan will take it from medical and management knowledge. So we will be talking like that. So we call it as inference. In Tamil, we call it as Uidunarvu. Yeah, over to Dr. Ashokan. எல்லோருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப ஒரு முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு பொறியாளர் குழுமத்தில் வந்து ஒரு சித்த மருத்துவம் படித்தவர் வந்து பேச வைக்கிறதுக்கு, அது முழு காரணம் அந்த வள்ளுவரை மட்டுமே சாரும். இதுல தலைப்புல அழகா போட்டிருந்தாங்க, இன்ஜினியரிங் இன் திருக்குறள். அந்த இன்ஜினியரிங்ன்ற வேர்டை எடுத்துட்டு வேற எதை போட்டாலும் சரி, பின்னாடி திருக்குறள் வந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லா இடத்துக்குமே அப்ளிகபிளா இருக்கும். ரொம்ப ரீசெண்டா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தேன். இன்ஜினியர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு அந்த இன்ஜினியரிங்ன்ற பேக் உள்ளர வச்சு அதை ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி தர முடியும். இதுல வந்து சாஃப்ட்வேர் எங்க வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அழகான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து, சின்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து எல்லாமே இன்ஜினியரிங்குள்ள அத்தனை பரிமாணவங்க இருக்கிறதுனால அதை வந்து சாஃப்ட்வேரை வந்து இன்ஜினியராக கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப அந்த ஆசை இந்த ப்ரொஃபஷன் மேல. ஈவன் என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கூட, யாராவது நீங்க தமிழ் படிக்கணும், நான் காமர்ஸ் படிக்கணும், எனி டொமைன் நீங்க படிக்கணும்னு, ஈவன் மெடிசின் படிக்கணும்னா கூட முதல்ல 4 வருஷம் இன்ஜினியர் படிச்சிருங்கப்பா, அதுக்கப்புறம் யூ ஸ்டார்ட் யுவர் கேரியர்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் குறுகிய காலத்துல கணிதத்தையும் அதே நேரத்துல ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியும் சேர்த்து ஒரு நல்ல அருமையான ப்ராடக்டா உலகம் முழுக்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்னா அது இன்ஜினியரிங். அதுல வந்து வள்ளுவர் ஃபிட் ஆனது வந்து ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியமே இல்லை. ஏன்னா வள்ளுவர் வந்து எங்க வேணா போடலாம். இல்ல சாரு அழகா சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு இன்ஜினியரிங் வந்து எல்லா குரலையோட நீங்க அடாப்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதுல ஒரு பொறியாளனுக்கு என்னென்ன குணங்கள் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா கூட இதை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்திலையும், பிளஸ்
இவ்வளவும் நமக்கு இருக்கா, நம்ம வந்து வள்ளுவர் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையும் உங்களுக்கு தர வேண்டும் என்ற எண்ணத்துல தான் டாக்டர் குமார் சாரும் டாக்டர் செல்வராஜும் முயற்சி பண்ணாங்க. முதல்ல மீண்டும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஓகே, இது வந்து எல்லாரும் வேற மாதிரி இந்த குறளை படிச்சிருப்பாங்க. கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக. இந்த எதை படிக்க சொல்லி எடுத்து இந்த படிக்கிறது வேற, கற்பது வேற. கற்பதற்கு வந்து ஃபார்மல் எஜுகேஷன் வேணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம சுற்றி உள்ள எல்லாமே வந்து நிறைய நமக்கு பாடங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றன. அதை வந்து ஒரு பொறியாளராக நீங்க என்ன பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட் ஈஸியா உங்களுக்கு எல்லாம் வந்துடும். சின்ஸ் யூ ஹேவ் அ வெரி பிக் அந்த இனோவேஷனும் உங்களுக்கு இமேஜினேஷன் இருக்கிறதுனால இந்த இவ்வளவு பெரிய ஒரு இன்ஜினியரிங் மார்வல் என்று சொல்லுவாங்க இந்த தஞ்சாவூர் கோயில். அதை பத்தி சார் அழகா பேசுவாரு. கசடர அப்படின்னா வித்தவுட் எனி ஃபிளா, வித்தவுட் ஆர் எனி டவுட். கசடர கற்க கற்பவை, கற்பவினா இன் ரிலேஷன் டு யுவர் டொமைன் அப்படிங்கிறது. கற்ற பின் படித்து முடித்த பின், ஆக்சுவலி படிக்கிறதுக்கு ஒரு லிமிட்டே கிடையாது. ஏன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த கான்செப்டை மாத்திடுவாங்க. அது கற்று முடித்த பின் அப்படின்னா அப்கிரேடு அப்படிங்கிற வார்த்தையை இந்த இடத்துல கற்ற அப்படிங்கிறத போட்டுக்கலாம். இந்த நிற்க அதற்கு தக அண்ட் ஃபாலோ ஆல் வாட் யூ ஆர் லேர்ன்ட் அக்கார்டிங்லி. இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். ஸ்கூல்ல நமக்கு சொல்லி தரும்போது சார் அழகா சொன்னார். பிஎஸ்க்கு போற ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது எல்கேஜில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிக்கும்போது மார்க்குக்காக படித்தோம். இப்போ அது எல்லாமே ரியல் லைஃப்ல வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்பொழுது தான் நமக்கு வந்து இந்த வந்து எதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண தவறிட்டோம். ஒரு 2 ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். நீங்க லைஃப்ல ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான பீப்புளாக சரி, அட்டர் ஃபெயிலியர் ஆன பீப்புள் ஆகலும் சரி, ஒண்ணு இவங்க அந்த குறள்ல சொல்லியிருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் அவங்க அடாப்ட் பண்ணவங்க மேல வந்திருப்பாங்க. அதுல சொன்ன பிரின்சிபிள்ஸை கைவிட்டதுனால இவங்க ஃபெயிலியர் ஆயிருப்பாங்களே ஒழிஞ்சு அது எங்கேயுமே குறள் வராம இருக்காது. இதுதான் வந்து சொல்ல வேண்டியது. ஸோ இந்த லேர்னிங் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ லைஃப் லாங் ப்ராசஸ். பீங் அன் என்ஜினியர், இந்த நிகழ்ச்சி முடிச்ச பிறகு எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் வந்து n+1 நம்பர் ஆஃப் திருக்குறளை நீங்க வாங்கி, என்னங்கிறது வீட்டில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் பிளஸ் ஒரு திருக்குறளை வாங்கி வச்சு அதை அன்றாடம் வந்து அதை படித்து நீங்கள் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு பணிவான வேண்டுகோளுடன் இந்த குறளை ஆரம்பிக்கிறார். So how we relate this Kural 391 with respect to engineering? If you see it, not only India's, world's marvel in engineering is this big temple at Tanjavur. This was a single construction. It was not used mortar or any bonding material. It was done with blocks of stones which assembled themselves. That means it's very difficult to construct a beautiful structure like this. What they have done it is, if you have not visited Tanjavur, visit once again, or next time when you go and notice it. So here the blocks will be arranged. The blocks will not slip. So they will have an interlocking system. With interlocking system, it will be arranged. After completing arrangement of everything, they chisel out unwanted portion. That means if you do complete construction without having carving, and after that finishing it carving, is in case if something goes wrong, you cannot remove one piece alone. That means entire thing has come out perfectly. Unless otherwise, our people, that is especially people from South India, have expertise in doing such engineering marvel in the world. If you compare with anybody in the world, like similar period, we can take Pisa Tower of Leaning Tower of Pisa. They took 199 years to construct that stupid building, whereas we constructed in 6 years. 199 years and 6 years. That's the difference between us and any person in the world. So that is the capability because of the engineering strength. So main thing what we talk, whether we study mechanical engineering or electrical engineering or civil engineering or structural engineering, whatever it may be, computer science, what we see is we don't read. That's the basic difference between engineers and non-engineers. We learn a lot of things. We learn by doing it. We practicing it. Everything. That's the reason we say that engineering is art of doing things, not seeing things or studying things. So most of the time, the only mistake what the people tend to use to is they don't follow whatever they study. They don't follow the ethics. They don't follow the things, diversions. They will take the safety factor. I will simply say that if you study 25% is a safety factor, we'll put it 1.15.
1.15 is reducing 10%, which increases today. Many things are happening, like, many dams or many of the buildings are collapsing because of the wrong implication, because they are not, the people who have done it, they have thought that there is no need to stick to the standards. No, without sticking to standards, you will never succeed in your life. This was told by Thirukural 2000 years before itself. Dr. Ashokan. அடுத்தது வந்து அந்த பெரியாரை துணைக்கோடல். ஸோ பெரியவர் அப்படிங்கிறது நம்ம எந்த நிலைமையில போனாலும் சரி, வி நீட் எ மென்டார் அப்படிங்கிறத டாக்டர் பிஎஸ்கே அடிக்கடி சொல்லுவாரு. எகைன் இது வந்து வல்வத்தில் அழகா சொல்லியிருக்கு. அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேள்மை திறன் அறிந்து தேர்ந்து கொள்ளல். அறம் உணர்ந்தவராய், அதாவது நம்முடைய மென்டாருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு வர்ச்சுவை ஃபாலோ பண்றவராக இருக்கணும். அவர் தான், அவருக்கு இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஹிஸ் குவாலிஃபிகேஷன், முதல் குவாலிஃபிகேஷன் அவர் என்ன வைக்கிறாருன்னா வர்ச்சு ஃபாலோ பண்றவராக இருக்கணும். தன்னை விட மூத்தவராய் உள்ள அறிவுடையவரின் நட்பை கொள்ளும் வகை அறிந்து ஆராய்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க, ஒரு வர்ச்சுவா இருக்கிறவங்க நம்மள மாதிரி ஒரு பிகினரை போய் அவங்க வந்து பண்ண மாட்டாங்க, அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா வச்சுக்க மாட்டாங்க. அந்த வழி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து அவங்கள ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம பண்ற ஒரு பெரிய துயரத்துக்காகவோ அல்லது பெரிய ப்ராப்ளத்துக்காக அவங்க வந்து ஈஸியா ஒரு வழி சொல்லுவாங்க. அண்ட் டோன்ட் டூ திஸ் பிகாஸ் இதனுடைய எண்ட் ரிசல்ட் வந்து அறமற்ற ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இன்னைக்கும் வந்து பில்டிங்லாம் இடிஞ்சு விழுது அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த அறமற்ற ஒரு வினை செயல் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நடந்திருக்கும். அதுதான் வந்து இந்த பெரியாரை துணைக்கோடல் அப்படிங்கிறது. நீங்க எல்லாமே சீனியர் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஸ்டில் நீங்க வந்து யாராவது ஒரு மென்டாரை வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ கெய்னிங் கிரேட் மென்ஸ் ஹெல்ப், லெட் எ கிங் பாண்டர் வெல் இட்ஸ் வேல்யூ அண்ட் செக்யூர் த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆஃப் மென் ஆஃப் வர்ச்சு அண்ட் ஆஃப் மெச்சூர் நாலேஜ். இதுதான் வந்து திருக்குறளை தமிழ்ல படிச்சாலும் ஈஸியா இருக்கும், புரியும். தமிழ்ல பொருள் உணர்ந்து படிச்சாலும் ஈஸியா இருக்கும். இல்லை எனக்கு இங்கிலீஷ் தான் வேணும் அப்படின்னா ஆங்கிலத்திலே இருக்கும். ஒரே விஷயம் சார் முதல்ல குறள் சொன்ன மாதிரி, நிற்க அதற்கு தக. Yeah, see, in this example, what you are talking about, the getting guidance or mentorship from the experienced people. So experienced people in the sense is, you have seen the picture, what you are seeing it in your laptop or phone. There is a boy. The boy may be around 27, 28 years old. But many people may not know who is this boy. This boy name is Shantanu Naidu. Who is he? He is a personal assistant of Ratan Tata ji. How he became personal assistant when he was in school? What happened is he was an animal lover. As all of you know, Ratan Tata ji also likes to love dogs. So he happened to see one stray dog being killed by a truck or a passing truck. Immediately he went and tried to save. It means it's died already, but the body has to be taken from the road. He went there to take it, but before that another car came and ran over it because they thought that it is already dead. There is no point in keeping it there. That is a mentality of the human. So what he did is immediately he took it and he thought about it, came out with a concept called reflective colors. Reflective colors in the sense is you tie it on all the stray dogs. So when the dogs are visible in the night, the reflective color will make that it is a moving object. So people will be cautious. So the people can be saved. But he needed a fund for that. So he approached many people and happened to reach Ratan Tata, and Ratan Tata readily agreed. So he could able to save around 3,000, 4,000 dollars per month, like they were doing a reflective. Then he went to study MBA at a foreign university, USA. After he returned back, Tata called him back and told him that, can you be my personal assistant? He wrote recently a book. What I'm trying to say is, such an opportunity none of us will get. But he got this opportunity because the ability to care about the living thing, not about the human only, living things. So that's what we call it as virtues. So the people who understand virtue much more clear is another person who is following virtues. Today you have many of the industrialists, okay, and many of the businessmen. Many businessmen are claiming to be more richer than Tata ji. But still, we respect, all of us will respect Ratan Tata as one of the great industrialists and great Indian. So that is what this curriculum says, that
அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை திறனறிந்து தேர்ந்து கொள்ளல். That means, so if you know the values, if you know the virtues, okay, so if you keep that person as your mentor, definitely, like many business reasons, like if you take our engineering, many of our things, no, design managers will be there, design architects will be there. Those people will getting in what is the proper way. There is no point in doing something which is going to fail, because engineers are one form of other, they are like gods. Like you construct a huge bridge and suddenly the bridge collapse, people going on the bridge or the train moving on the train will collapse. So that is a care people should take it. That is what we are saying it. You need to follow virtues with respect to all our field in engineering. Dr. Ashokan. தெரிந்து செயல் வகை 464வது குறள். தெளிவில் அதனை தொடங்கார் இழிவென்னும் ஏதப்பாடு அஞ்சுபவர். தனக்கு அவமானம் என்னும் குற்றம் வரும் என்று பயப்படுபவர் நம்பிக்கை இல்லாத செயலை செய்ய தொடங்க மாட்டார்கள். That is deliberation before action. Those who scornful reproach fear commence no work not made clear. That is, ஒரு வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ராஃபிட்டுக்காக இல்லைன்னா ப்ராஃபிட்டுக்காக இல்லை, அதோடைய எண்ட் ரிசல்ட் வந்து கிளியர் தெளிவா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங், இஸ் இட் லாஃபுல், அடுத்தது இஸ் இட் ஃபாலோயிங் ஆல் த வர்ச்சூஸ், இப்படின்னு இல்லாதவங்க அந்த மாதிரி வேலையை செய்ய மாட்டார்கள். அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து இந்த கதையில இந்த குறள்ல சொல்லுவது. ஸோ தெரிந்து செயல் வகைன்னா இட் இஸ் நாட் த மெத்தட் ஆஃப் டூயிங் ஹவு டு டூ, பட் அந்த எண்ட் ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும், அது வந்து நம்ம எடுத்த நோக்கம் வந்து அந்த முழுமையான நோக்கத்தை நிறைவேற்றுமா, அது வந்து பண்புடையதா, நெறிகளை கடைபிடிப்பதா, நன்மை தருவதா, இது இல்லை அப்படின்னா அவங்க நல்லவங்க அந்த வேலையை தொடங்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறாரு. So if you recently see the some of thing happened at Noida, our government of Delhi has demolished a building which was around 24-26 floors, and demolished the building by spending 20 crores for that, because they have got the construction approval for less number of floors, and they managed the people and they constructed it. But when it went to the court of law, and the court has simply told them in order to demolish the entire building was demolished, and all the people who were bought the property or the apartment were given compensation 1.7 times or some things. They have given the compensation, but finally what happened to that owner of the construction company? He lost his name, he is in the jar, he is in the jail, and he has put many people, not only him, his employees, all the people into a deep trouble, and his company is in. So what happens is, all the things that it created a huge setback for him. So by following unvirtual things, that is non-proper things, you can get the things, but you will never get out of it continuously from our life. That is what 2000 years before Thiruvalluvar has put it in his couplet. எகெயின் இன்னொரு குறள் இதே அதிகாரத்துல ஏன் சூஸ் பண்ணனா, இது அவ்வளவு ரொம்ப அப்ராப்பரேட்டா இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக. எகெயின் தெரிந்து செயல் வகை 468வது குறள். ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் நின்று போற்றினும் பொத்துப்படும். அதாவது ஒரு செயலை முடிக்கும் வழி அறியாது தொடங்கினால் பலர் சேர்ந்து துணை செய்தாலும் அச்செயல் கெடும். தட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஃப்டர் டியூ கன்சிடரேஷன். The work which is not done by suitable methods will fail through many stand to uphold it. இதுல ரொம்ப முக்கியமானது, உங்களுக்கு நீங்க அந்த SOP எல்லாம் வச்சிருப்பீங்க அழகா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து முடிவு, ஏன்னா அது நிறைய ட்ரையல் அண்ட் எரர் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. இதுல என்னன்னா, அந்த அப்படி முடிவுக்கு தெரியாம ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படின்னா ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளிகேட் ஆயிருக்கும். அப்போ எத்தனை பேர் வந்தாலும் சரி அதை வந்து சரியா ஃபினிஷ் பண்ண முடியாது. வீட்டுல இருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு டிஷ் பண்றதுல தப்பா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபைனலி வந்து அதை மேக்கப் பண்றதா என்னதான் பண்ணாலும் அந்த டேஸ்ட் வராது. ஸோ அதே போலதான் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல அண்ட் சேம் திங் அப்ளிகபிள் டு இன் அவர் ரியல் லைஃப் ஆல்சோ. அதான் ரொம்ப முக்கியமான. சில பேர் லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் லைஃப்ல வருந்துவாங்க. ஸோ இது வந்து வெறும் அந்த வினை செய்வதற்கு இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, ஈவன் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் இது அப்ளிகபிள் அப்படிங்கிறதா இங்க ரொம்ப முக்கியமானது. See, if we start our work, like for example, we will take it,
how many startups or how many small companies are failing. Almost 82% of the people or the business or the startups or the small businesses which was started was failing. What is the reason? Is it because of the non-proper product, non-proper marketing, non-proper manufacturing? So many reasons we can say. But what is the prime focus of all the thing is they didn't plan properly. Why we don't plan? Why the people are not planning is they difficult to make a plan. That is the perception of the people. Difficult to make a plan. Plan cannot be written with ordinary words. With that case, what is the thing is it is not a smart plan. What is smart plan? Specific, measurable, achievable, relevant, and time bounded. That is called smart plan. What is this smart plan? How to do is there is one Japanese method called X matrix, which very big companies follow. L&T, we are following it for the past almost 35 years. And it is a reason it will very clearly specify what is the business objective. That is a long-term objective, what we call. Once we identify objectives, then we try to find out key focus areas. Key focus areas means what are the areas we need to focus to achieve objectives. Then we say that critical performance indexes or what we call indicators. So what are the key performance indicators which will show that are you in the right track? Then you say executable action plan. That means you have to write out your action plan, which is executable, not writing a plan and which is not executable, we should not write because which is not going to be followed. And fixing the responsibility, who has to do what work. And this is the most modern and result benefited or result assuring scientific planning. This method, if you do it, automatically you succeed. But even if you are not having a plan, if you have so many people, if you do not know how to complete, how to get the desired objective, you will not achieve, you will fail. Not only that, the whole job also will get failed. The same thing is reflected in Thirukkural, couplet number 468. Yes, sir. Again, மீண்டும் இதுலயே ஒரு அதிகாரத்துல ஏன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய முக்கியத்துவம் கருதிதான் 470வது குறள். எள்ளாத எண்ணி செயல் வேண்டும் தம்மோடு கொள்ளாது உலகு. அதாவது தன்னுடைய தகுதிக்கு பொருந்தாத வழிமுறைகளை செய்தால் மக்கள் அதை இகழ்வர். அதனால் மக்கள் இகழாத வழிமுறைகளை எண்ணி செய்ய வேண்டும். இன்னைக்கும் பல அரசாங்கங்கள் விழுந்ததுக்கு காரணம் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை செய்ய முடியாம அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா பண்ணதான். So again, so deliberation before action. Do deeds above reproachfulness. The world refutes uncommonly miss. அப்படி ஒரு தடவை வாங்குற அந்த பழி எத்தனை தொடர்ந்து ஜென்மா வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உட்காந்து. இதெல்லாம் ஆரம்பத்திலே அந்த வர்ச்சுவை கடைபிடித்தால், ஆரம்பத்திலே அந்த பெரியவரை துணை கொண்டு அந்த மென்டாரை நம்ம துவங்கி இருந்தால் நம்ம ப்ராஜெக்டே சரியா ஆரம்பிச்சிருக்க மாட்டோம். அல்லது ஆரம்பிக்கிறப்ப இதான் ப்ராசஸ், எண்ட் ப்ராடக்ட் இப்படி நமக்கு வேணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருந்தோம்னா இந்த தவறு நேர்ந்திருக்காது. அதுதான் தன்னுடைய தகுதிக்கு பொருத்தம் இல்லாத வழிமுறைகளை செய்யக்கூடாது. நீங்க இந்த வேலையை செய்யுங்க நான் எதிர்பார்க்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்றது கைண்ட் ஆஃப் இன்சல்ட். அதுதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த பில்டிங் விழுந்த கதையை டாக்டர் PS குமார் சம்பவத்தை சொல்லிட்டு இருந்தார். இந்த அதிகாரத்திலேருந்து 3வது குறளை எடுக்கிறதுக்கு காரணம் தெரிஞ்சு செய்யறது அப்படிங்கிறது வெறும் அந்த ப்ராசஸை மட்டும் இல்ல, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வர்ச்சுவையும் நம்ம சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்ல வந்தது. See, when you're doing especially on engineering, we believe in the principle, and we believe in reliability, we believe in trust, we believe in responsibility, we believe in choice of the product, and we believe the people behavior, and what is the relationship they are building it, what is the morality of the company. All these things are important. You take an example, if a person wants to buy a boiler, they will come to BHEL. What is the purpose of coming to BHEL? There are empty number of boiler manufacturers in the world, or in India at least. So why they have to come to BHEL? What is the reason is because they follow business ethics. They will never do unethical things which will spoil the end product. Okay. Similarly, like you take in any business conglomerate, like Tata company, if you take it, or Larsen & Toubro, if you take it, they actually follow all the business ethics. They will never, if you are not able to get an order, fine, no problem. They will not compromise on quality. This is very, very important, especially in engineering, because engineering is not a product. This product, like if you take it a product, you have seen how many cars were being
taken back from the market, rectification and being put, because it is going to kill so many people, not only the people who is driving the vehicle, but also people who are going on the roads. So that is the business ethics. So if you follow business ethics, automatically, especially in engineering, you will be really successful. Don't bother about the price. Don't bother about the things. You bother about your quality. You bother about your performance. You bother about your reliability. Automatically, you will be succeeding it. Yes, sir. So, வலி அறிதல்னா knowing one's strength. 472வது குறள், ஒல்வது அறிந்து அதன்கண் தங்கி செல்வார்க்கு செல்லாதது இல். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான திருக்குறள். இது எல்லாருக்குமே தனக்கு பொருந்தும் செயலையும் அதற்காக அறிய வேண்டியதையும் அறிந்து அதனிடம் நிலைத்து முயல்கின்றவர்களுக்கு முடியாதது ஒன்றுமில்லை. இப்படி ஒரு குறளை போட்டு பக்கத்துல இப்படி ஒரு ஒரு பெரிய லெஜெண்டை போட்டிருக்காரு அப்படின்னா அவருடைய ஆரம்ப காலம் எப்படி இருக்குன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் உட்காந்து. பட் எது தனக்கு பிடிச்சது, எது செய்யணும்னு நினைச்சோம், அண்ட் அதுக்கு வேண்டியதை, ரொம்ப முக்கியமானது, அதற்காக அறிய வேண்டியதையும் அறிந்து அதனிடம் நிலைத்து, பெர்சிவரன்ஸ் ரொம்ப அழகா போட்டார் பாருங்க. நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் அவங்களுக்கு அப்படிங்கிறது தான். இது இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு எனி ஹியூமன் பீயிங் ஆன் த எர்த். தெரிய வேண்டியதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதிலே நிலைத்து நிற்கும்போது அவங்களால முடியாதது ஒன்றுமில்லை. ஸோ ஜட்ஜிங் த ஸ்ட்ரெங்த், நத்திங் ஹேம்பர்ஸ் த ஃபர்ம் ஹூ நோ வாட் தே கேன் அண்ட் ஹவு டு கோ. See, if you take Dr. Abdul Kalam's life, we talk Abdul Kalam as and when we get an opportunity. He is one of the top person, people may say that, but for me, he is the ultimate god of engineering. So if you see him, Abdul Kalam, when he started his career, maybe second standard, third standard, he was placing the newspapers and a small island called Rameshwaram, all the house. But at the age of early age itself, he started thinking that I want to be into the aerospace, or I want to be into do research, or I want to study in aerospace. So when he did all the things, he came to Trichy, our St. Joseph College, where he did his engineering school, he did his science. After that, he joined MIT, Madras Institute of Technology. They completed his engineering, and then he went to what you call ISRO. When he joined ISRO, the intention is to work on so many things, so many important projects. But whenever he came into the, India doesn't have that type of money spending for the technology. So he has to learn himself, or all the people at ISRO learned through their hard work and through their lot of interaction with the people. They learned themselves and they put everything into the picture today. Today, I'm proud to say that we are the cheapest in the world. I'm repeating the sentence again. We are the cheapest in the world to launch any vehicle into the space. It's because of the perseverance and the ability to understand and learn things and upgrade ourselves in the knowledge, or we are not capable of, according to the scientist. ஸோ அடுத்த ரொம்ப முக்கியமான குறள், ரொம்ப டைம்லயே போட்டாரு சார். இதெல்லாம் படிச்சேன், எனக்கு மறந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்றக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், பிகாஸ் ஆஃப் டூ மெனி டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ பொச்சாவாமேனா மறக்காம இருக்கிறது. உள்ளியது எய்தல் எளிது மண் மற்றும் தான் உள்ளியது உள்ள பெறின். ஒருவன் எண்ணியதை விடாமல் எண்ணி சோர்வு இல்லாமல் இருக்க பெற்றால் அவன் கருதியதை அடைதல் எளிதாகும். ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் easy, it is a thing to get when the mind on it is set. சிலருக்கு ஞாபகப்படுத்தணுன்ற நெசசிட்டியா இருக்காது. சிலருக்கு எத்தனை தர ரிமைண்டர் வச்சாலும் தேவைப்படும். சிலருக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலும் கேட்க மாட்டாங்க. சிலருக்கு அந்த ஸ்மெல் இருந்தாலே போறோம். அந்த அளவுக்கு it all depends upon individuals grasping power and retaining. ஸோ பிரெயின்ல 3 சொல்லுவாங்க, ரெஜிஸ்டர், ரெக்கார்ட், ரிகலெக்ட். ஸோ இதில் 3ல எங்க ஒரு இடத்துல ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி நம்ம மறந்துடும். அதுக்கும் அந்த மாதிரி மறக்காம இருக்கணும்னா முதல்ல ஆர்வம் இருக்கணும். ஆர்வத்தோடு எதை செஞ்சாலும் சரி நமக்கு அந்த மறதி என்பது மருத்துவ ரீதியாக வராது அப்படிம்பாங்க. சார் அழகா ஒரு எபிக்ல இருந்து ஒரு படம் போட்டிருக்காரு. ஐ எம் ஹாப்பி டு ஹியர் ஹிம். See, what I was talking about, Ekalevan. Ekalevan is the person of everyone knows about Ekalevan.
He is a person self-made. He is not a prince or anything. So he could not get himself trained by Dronacharya. But the moment he thought that, okay, I need to have my master as Dronacharya, but I cannot afford to have him, no problem. What I'll do is I will make a statue out of clay in the form of Dronacharya and will practice it, my targets, and I'll achieve whatever I want to achieve it. So he has achieved things. In this story, I'm not going to the depth of the thing. The moment Dronacharya walking through the forest, one dog started opening their mouth, its mouth to bark. The moment it starts opening the mouth, and this Ekaleva shot so many arrows, the dog mouthful of arrows came. Because he don't want, the dog can bark at his guru, or what we call as a mentor. So ability, because of his positive mindset, he got such a great ability. So he could able to achieve which even Arjuna could not do it. So that's the reason whatever happened later, that is different. But what I'm trying to say is, we need to have a positive mindset. We may not, like, which you are going to see it in the next Kural also, if we have a positive mindset, nothing is impossible. Nothing is impossible. But many times we work on the things, and before we conclude, we drop. We say that, okay, I think it is a failure. We will not be able to continue it. No. So what we call it as trying is trying until we succeed. However it may be, that has to be done, especially for us, for engineers. We will never achieve it in the first and second time, but we should keep on doing it, because that is the technology what we studied. That is differentiating us from other people. ரொம்ப முக்கியமானது ஆழ்வினையுடைமை, அதான் தமிழ்ல ஆழ்மை எப்படிமாங்க உட்காந்து ஆழ்வினையுடைமை. வினைக்கண் வினைக்குடல் ஓம்பல் வினைக்குறை தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு. தொழிலாகிய குறையை செய்யாமல் கைவிட்டவரை உலகம் கைவிடும். ஆகையால் தொழிலில் முயற்சியின்மை இன்மையை ஒழிக்க வேண்டும். பெர்சிவரன்ஸ் சார், கன்சிஸ்டன்சி சார் அழகா சொல்லுவாரு. அது என்னைக்குமே இருக்கக்கூடாது ஒரு சின்ன சின்ன ஃபெயிலியருக்காக. அதான் முதல்ல நம்ம பார்த்தோம். ஃபினிஷிங் லைன் எப்படி இருக்கும், எண்ட் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்றத மனசுல தெளிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா, இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள், துன்பங்கள் எல்லாமே ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. அதை இந்த கடைசி வரைக்கும் யார் நிற்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எந்த செயலா இருந்தாலும் சரி பர்ஃபெக்டாக முழுமையாக செய்து முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதான் இந்த இடத்துல கொண்டு வராரு. அதனால தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது இந்த குறளுடைய நோக்கம். How many of you seen this movie called Rocketty, which was recently released not only in Tamil, Telugu or Malayalam or Hindi, but also in English? My people, my friends at Germany, I told them to see it. They watched it and they came out with the thing is, you are able to really think is how it has happened. I could able to talk to people many times. Many people will understand how this Nambi Narayan, the scientist, a famous scientist, who was awarded by India as a prestigious citizen of India. So he doesn't have, like, if you watch the movie, it will be very clear. He will start the job of creating a liquid propulsion rocket engine, but he doesn't have the technology. So he will go to USA to study. People offer him a very good job at NASA. He will refuse. I will not work for NASA. I will go back and continue. He will come over here and he will go and buy the technology at Russia. Before lifting the rockets, the World War will be happening. So they will not be allowed to lift it. So he will bring few things and start working on it. Immediately the people will come out with the thing is, they will put a, like, not, this is a mystery. Still we have to understand, still it was not clear whether it was people or the countries which were not reluctant, which were not interested in India gaining the capability of launching it. They delayed the process by creating a lot of allegations on this scientist. Okay, but he didn't leave it. He or his son-in-law, later both people worked a long time, almost 20 years. After that, today they developed an engine, they developed a rocket which never failed. I'm repeating it. Dr. Nambi Narayanan has developed a rocket which never failed so far, from the first time onwards. So this is the perseverance. That is what we are talking about. So why I put
actor Madhavan over here, when we want to take the picture of Dr. Nambi Narayan, he broke his jaw. He broke his everything. He wanted appealing 100%. So that way you made it, here, dedication. The same Madhavan, how he acted is also 100% same like Nambi Narayanan. So that is what we are trying to say. The moment you started doing a job, do it with responsibility, do it with creativity, do it with perseverance. That is what we say. It is highly suited for our engineering. Fine, sir. Again, வினை செயல் வகை ஒரு வேலையை வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிட்டு செய்யறதா. செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை உள்ளறிவான் உள்ளம் கொள்ளல். செயலை செய்கின்றவன் செய்ய வேண்டிய முறை அந்த செயலின் உண்மையான இயல்பை அறிந்தவனுடைய கருத்தை தான் ஏற்றுக்கொள்வதாகும். இதுல வந்து பயனீரா இருக்கிறவங்களுக்கு கூட மற்றவங்க இது ரிலேட்டடா என்னென்ன ஒர்க் பண்றாங்கன்ற ஒரு பேசிக் ரிசர்ச்சை பண்ணிட்டு ஆரம்பிங்கன்றாங்க. அப்படி இல்லாம ஆல்ரெடி செஞ்ச ஒர்க் யாராவது செஞ்சாங்க அப்படின்னா திருப்பி அதை செய்யும் பொழுது நமக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதுல என்ன நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு செய்யணும். நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்மளே இஷ்டத்துக்கு தான் தோன்றித்தனமாக செய்யக்கூடாது. அங்கதான் இந்த குறளோட பொருள். ஸோ மோட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், நோ ஃபர்ஸ்ட் த சீக்ரெட் ஃப்ரம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் அ வே ஆஃப் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஆக்ட்ஸ். Thank you, Dr. Edwin. You have informed that more than 85% of rocketry is false. So under surveys, it is told us we may not be thinking it, but forget about what happened, what really think. But the way at which he has done it, otherwise Dr. Nambi Narayanan will not be awarded as India's best citizen. Okay, we will not go into the depth of it. We will understand that. Thank you very much for your feedback. Definitely we'll check it out. Second thing is here, learn to listen. Many of us, we will like to listen to respond. Please do not do that. Please listen to understand. First, the moment you understand, then we can talk. Many times what we do in engineering classes or talking to the group discussions or meetings, we keep on listening only to respond. Please never ever do it. That is a mistake. I myself have done it earlier, but later I changed. Now people taught many things, especially youngsters. They know at least 100 times better than us. We should accept that and we should learn. So we have to first, what I'm saying is learn to listen first. That we call it as active listening. The moment you start doing active listening, then we will understand, oh, what are things. This was not, because what we did engineering is some maybe around 30-35 years before. But what is engineering today? How many of you know about metal printing of things? Many times we will think that it is a 3D printing. 3D printing is plastics. Metal printing has come. We do not know what is metal printing. It is available already. People are making a lot of components and exporting components. So that metal printing are we in? Because it will eliminate your machine cutting, eliminate your machine forming, what you call your mechanical forming processes, mechanical cutting operations. But there is no need of it. You have the powder, you produce whatever you want. We had metal injection molding, which was the one step earlier than, better than this. But now it is metal printing has come. So definitely the technology is going to be a huge factor. So whatever technology comes in, learn to listen to the technology and understand and clarify your things. Thank you very much. எல்லாமே கரெக்டா பர்ஃபெக்டா தெரிஞ்சிட்டு வந்தவரு கடைசியா வந்து ஒரு முட்டாள்தனத்தை பத்தி ஒரு அழகான குரல் ஒண்ணு போட்டாரு. ஓதி உணர்ந்தும் பிறர் குறைத்தும் தான் அடங்கா பேதையின் பேதையா இல். பேதைனா இந்த இடத்துல வந்து முட்டாள் அப்படிங்கிறாரு. நல்ல அருமையான புஸ்தகங்களை படித்து விட்டு அதை வந்து நல்ல மீனிங்கோட பொருள் உணர்ந்து மற்றவங்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுத்து அதை வந்து அதை வந்து சொல்லி கொடுக்குறவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தா அவங்கள வந்து முட்டாள்னு சொல்ல, முட்டாள்ல த கிங் ஆஃப் ஃபூல்ஸ் அப்படிங்கிறாரு. இதை விட எப்படி வந்து நிற்க அதற்கு தகன்னு ஒரு குரல் ஆரம்பிச்சாங்க. கடைசி இங்க கொண்டு வந்து படிச்சது நம்ம வந்து ரியல் லைஃப்ல அப்ளை பண்ணல அப்படின்னா நம்மளுடைய பெரிய ஃபூல் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. ரொம்ப அருமையான குரல் இது. So he is the greatest fool who has read and understood and even taught to it to others, but does not walk according to his own teaching. So it's like a doctor giving an advice not to smoke, who is smoking, drinking, like that. So இதுல வந்து
இதுல இவ்வளவு நாளை நம்ம பார்த்ததுல ரொம்ப மெயினா வந்து நீங்க பிசைட்ஸ் ஆல் யுவர் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் எவ்ரி திங், இந்த வர்ச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும், இந்த எத்திக்ஸ்ங்கிறது இருக்கும். ஸோ புட் இட் ப்ளீஸ் அட் த ஃபர்ஸ்ட். இது ஃபாலோ, இதுக்கு கம்ப்ளை ஆகலை அப்படின்னா அதை பாஸ் பண்ணி போகாதீங்க, தென் ஸ்டாப் இட். இதுதான் திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் மை beloved engineers here. ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து டாக்டர் PSK will explain. So practice what you preach. This is what most of the things what we say in engineering. Like, many of us, we start back to the first Thirukural what we started. Karka, Kasadara, Karpavai, Katrapin, Nirka, Adarkatha. So what we learn, many things we learned. What we did is, okay, we learned so many good things. But Nirka, Adarkatha, that is a lag what we are having. What is the reason? It may be a different reason. It may be the boss, it may be your whole family, it may be your company. That and all, it's immaterial. The moment you think that it is not correct, it is not good as per your engineering, don't do it. I'm simply repeating it. If you sincerely feel which is not acceptable, which is not reducing your value systems, what you studied, don't do it, because that is very important in engineering. Today you go to Germany and they will never compromise on that. The difference between German and the Chinese are that Chinese will keep on working as per your price, but Germans or Japanese will never bother about the price. If you can afford it, you can buy it. Otherwise, you need not buy it. They don't care about you. But we should not be, because now India is becoming manufacturing hub. Now Apple has come to India, going to start manufacturing iPhone 14. They are talking, other than Tata, nobody else they are talking to anyone, because the capability to deliver what you are talking is Tata's group has it. Okay, so that is what we are trying to say about it. You need to preach and you need to tell only things which are practiced by you. If you are not following it, like Dr. Asokan clearly told, that we are not fools, we are head of fools. So we have to be very careful for that. So in Thirukural, we talk about virtues. If we talk in Tamil, it is called Aram. What is Aram? Many people will not understand. We have run so many programs on Aram, which is available in all our YouTube channel. Basically, I'm just trying to say that Aram has only 3 things. What you should not do, what you should do, and what you must do. These things only. What you should not do, you should never touch it. What you should do, you should do it. What you must do, you should not leave it for choice. You must do it. That is called Aram or virtues. Dr. Ashokan, please. Yes, sir. ஸோ இந்த வர்ச்சுங்கிற பண்பை வந்து ரொம்ப வள்ளுவர் வந்து 1லேருந்து கடைசியா 1330 வரைக்கும் அங்கங்க தெளிச்சிருப்பாரு. ஏன்னா அது இல்லைன்னா எங்கேயுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எந்த சாப்டருக்கு கீழே வந்து அறம்ன்ற வேர்டு வந்துடும். அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, இன் எனி வாக் ஆஃப் அவர் லைஃப், இது வந்து அறத்தை வந்து நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஆனா அது இருக்கிறவங்களுக்கு கடவுள்லாம் நீங்க தேடி தனியாலாம் போக வேண்டாம், அடுத்த வேற இதான் அவங்களுக்கு ஹையஸ்ட் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வந்து அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறாரு. அவருடைய மெட்டீரியல் வேல்யூ குறைவா இருக்கலாம், பட் நீங்க அறத்தை படைத்தார் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பேர் வந்து உங்களை தட் கீப் யூ ஆன் டாப் ஆஃப் எவ்ரிதிங். இதுதான் வந்து அழகா 3 இதுல செய்ய வேண்டியது, செஞ்சு ஆக வேண்டியது, செய்யக்கூடாது. இந்த வள்ளுவர் வழி நின்று இந்த பொறியாளர்கள் எல்லாரும் ஒரு புதிய கோணத்துல வந்து இதை திங்க் பண்ண வச்சிருக்கோம் இந்த அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா நம்புறோம். மீண்டும் உங்கள் எல்லாருக்கும், அனைத்து பொறியாளர்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி மகிழ்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் நன்றி. நானும் தமிழை பேச ஆசைப்படுறேன், பட் செல்வராஜ் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லியிருந்தார், இல்லை சார் நீ இங்கிலீஷ்ல மட்டும் பேசுங்க, ஏன்னா நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் தெரியாமங்களும் வர சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நன்றி அனைவருக்கும். இப்ப நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்றேன். திரும்ப யூ கேன் மியூட் யுவர் செல்ஃப், அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப். Sir, whoever want to talk, sir, they can unmute themselves and talk, sir. Mr. Thank you, sir. Really, it's a wonderful session. Really enjoyed so much. You brought so much pain you have taken to bring what great Thirukural has done to all of us. Really, for engineering, particularly. Thank you so much. Now the session is open for questions. People can ask doubts. They can clarifications. Anything, please.
Hope to Kumar God sir. bless. Sir, at a time, one person can talk. Kumar sir and Adhavan sir. Sir, Lakshmanan, You hello. put a lot of effort and you did a very nice presentation. We enjoyed your program, sir. Thank you, sir. Thank you. For both of you. Sir, Lakshman sir. Sir, Lakshmanan, Yes. actually, திருக்குறள் மொத்தமே ஒரு தனி மனிதன் எப்படி நடந்துக்கணும் டு ஆக்ட் இன் ஏ பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஒரு 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 குரூப் அப்படின்னு இப்படி இருக்கணும், இது மாதிரி விஷயம் அதிகம் இல்லாம நிறைய தனி மனிதரோட வேல்யூஸ் தான் அதிகமா சொல்லிருக்கல சார். 100%. ஆமா சார், ஆமா 100%. More of the things, whatever the situation is, what we act upon is the it's fully of experience of individuals. I will mute all who want to talk. They can open up thing so that it is easy. Otherwise, there will be a lot of disturbance. I will open Mr. R. Lakshmanan now. Sir, you can unmute yourself. I already allowed you to unmute. Yeah. Yes. Yeah, you can complete, sir. R. Lakshmanan. I think, yeah. Anybody else want to talk? I can raise your hand, so I will open up that person. Mr. Murugesan. Sir, yeah, you can talk, sir. ஐயா வணக்கம். வணக்கம். இந்த திருக்குறள்ல பொறியியல் அப்படின்னு சொல்லி தலைப்பு இருந்தது. பெரும்பாலான கருத்துக்கள் இது எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொதுவான கருத்துக்கள் மாதிரி. இது எப்படி பொறியியல் அப்படின்னு மட்டும் தனிமையாக சொல்றீங்க? உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, கம்பராமாயணத்துல புஷ்ப விமானத்தை பற்றி படித்தால் அதனுடைய தொழில் பற்றி படிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. இதே மாதிரி அர்த்தசாஸ்திரத்தில் போனால் ஒரு நாணயத்தை எப்படி செய்யணும், எத்தனை பங்கு செம்பு இருக்க வேண்டும், எத்தனை பங்கு மற்ற உலோகம் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கலைகளை பற்றி சொல்வதாக சொன்னாங்க. நீங்க சொல்லியிருக்கிற பெரும்பாலான பண்புகள் என்பது எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொருந்துவதாக இருக்கிறது. எப்படி நீங்கள் இதை பொறியியல் மட்டும் இதை கூறுகிறீர்கள்? கொஞ்சம் விளக்கம் தேவை. அருமையான கொஸ்டின். அதாவது நாங்க இன்ஃபரன்ஸ் சொல்லுவோம். இன்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னாக்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நீங்க சொன்னது 100% ரைட்டு. 1330 குறளும் 133 அதிகாரமும் அனைவருக்கும் சொல்லப்பட்டதுதான். பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டு வச்சுங்க, நான் சொல்றேன்னாக்க மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஒரே சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு சொல்லி எடுத்துப்போம். கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஐ எம் நாட் பிளேமிங் எனி ஆஃப் த சிவில் இன்ஜினியர்ஸ். ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங் தட் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் கற்க கசடர எப்படி அவங்க படிச்சிடுறாங்க, இல்லைன்னா பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கற்பவை கற்றபின் ஓகே, கற்று முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, நிற்க அதற்கு தக, அது லாகிங். அந்த நிற்க அதற்கு தக அப்படி இல்லைன்னாக்க இன்னைக்கு நாயுடால 24 ஸ்டோரி பில்டிங் அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க. தட் மீன்ஸ் பிளானிங் அப்ரூவல் ஆர் ஆர்கிடெக்ட் ஆர் இது எல்லாமே who has done it. Some engineers who have not followed the virtues have created. Assuming that நம்ம யாராவது அந்த வீட்டை வாங்கியிருந்தோம், அந்த வீட்டில் நம்ம குடியிருக்கப்ப இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிருக்கும். So this is what so we are inferring it. We are not saying it. Inference, that's the reason you put specifically. What we read with respect to engineering, from engineering point of view லேருந்து பார்க்குறோம்னாக்க எந்தெந்த குறள் எடுக்கலாம், அந்த குறள் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க முடியாது. அதாவது திருக்குறள் 100% எல்லாத்தையுமே திருக்குறள் நம்ம இன்ஜினியரிங் எடுத்துக்க முடியாது. பட் இன்ஜினியரிங்க்கு எது ரிலவெண்டா இருக்க முடியும் அப்படின்னு இன்ஃபரன்ஸ் பண்ணதுக்காக தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். Hope I clarified to you. Thank you. R. Lakshmanan sir, நீங்க இப்ப அன்மியூட் பண்றவங்கள. Hello, is it audible now? Yeah. Sir, there is a lot of disturbance on your mic or something. I'm calling from mobile only. Yeah. I think it is not audible, sir. Mr. Narayan, I have unmuted you. Mr. Lakshman, you can write it in your chat box, sir. You are not audible.
Mr. K. Narayan. Mr. K. Narayan, you put a hand raise and opened you, but audio is not coming. சார் இந்த மிஸ்டர் ஆர் லட்சுமணன் சார் கேட்டிருந்தாரு, அதில் எங்க இன்ஜினியரிங் இது வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்லி செட், இதுல வந்து இந்த வாட் இஸ் லேக்கிங் அதை வந்து ரீடேட் பண்றதுக்காக தான் இந்த பர்டிகுலர் குறளை மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணோம். ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதையும் சார் சொன்னார், பில்டிங் அந்த இடிஞ்சதுக்கு. இல்லை அதுல இந்த 10ல் ஏதாவது ஒன்று அப்ளை பண்ணியிருந்தா கூட அந்த அத்தனை பேரோட எஃபர்ட்ஸ் பணம் விடுங்க, பட் எத்தனை பேரோட நம்பிக்கை எல்லாமே தகர்ந்தது. ஃபைனலி என்னாச்சு, ஸோ அந்த அவருடைய ரெப்புடேஷன் எல்லாமே போயிடுச்சு. இதை வந்து பேசிக்கா ஒரு அறிய வேண்டியதை அறிந்து செஞ்சிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க, இவ்வளோ பெரிய டிசாஸ்டர் நடந்திருக்காது. அதனாலதான் வந்து முதல்ல நான் சொன்னேன், இது வந்து இன்ஜினியரிங்ன்ற வேர்டு எடுத்துட்டு மெடிசின் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா எகைன் அந்த ப்ரொஃபஷனல் எல்லாமே அதுக்குள்ள வருவாங்க உட்காந்துட்டு. ஒரு பொலிட்டீஷியன்ஸ் அப்படின்னா அதுக்குள்ள வருவாங்க, ஒரு அரசியல்வாதினா அதுக்குள்ள வருவாங்க. எனி டொமைன் ஆஃப் பீப்புள் நீங்க திருக்குறளுக்கு முன்னாடி போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வர்ச்சுஸை ஃபாலோ பண்றதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் பீப்புளுக்கு தேர் ஆர் சம்திங். ஈவன் காமத்து பாலிலேருந்து கூட நிறைய வந்து லேர்னிங்ஸ் இருக்குது. அது கொஞ்சம் இன்டெப்தா நானும் டாக்டர் PSKவும் ரிசர்ச் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ அது வந்து ஒரு சின்ன சாப்டர் தனியாக விட்டுற முடியாது, அது சம்திங் ரிலேட்டட் டு செக்ஸ்னு விட முடியாது. ஸோ அதுலேருந்து நிறைய வந்து நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் லெசன்ஸ் வி நீட் டு லேர்ன் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு. அதனால வந்து இன்ஜினியரிங்காக ஸ்ட்ரெயிட்டா இல்லைன்னா கூட தோஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஹாவ் டு ஃபாலோ அட்லீஸ்ட் தீஸ் 10 பேசிக்ஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம். மிஸ்டர் நாராயண் போட்டிருந்தாங்க, அவங்களால ஜாயின் பண்ண முடியல. So we opened it, but he could not talk, it seems. So he replied in the mail. வேற யாராவது chat boxல போட்டிருக்காங்க, somebody else want to talk, we can unmute. Hand raise பண்ணும், hand raise பண்ணீங்கன்னாக்க we can open up. Mr. Selraj. I'm here, sir. It was a lot of chat information, appreciations are there. Shall I read it or sir? Yeah, you can read it. Yeah. Well, Murugan, right from beginning. Okay, Edwin Brown has wished. Well, Murugan suggests good get the slides posted LinkedIn or tag like that. One person asked. Brahma Reddy, Telangana chairman, has told, appreciated our program. Our Edwin Brown already answered 85% rocketry is false, he has told. He appreciated the Abdul Kalam, referring to Abdul Kalam. And Mr. Engineer S. Mahadevan, our senior member, has complimented the speakers for a very good and apt presentation based on Tirukkural. Our Karupasamy sir, another milestone representation by the speakers of Dr. P.S. Kumar, Dr. Asogan. Thanks to excellent presentation, thanks to organizers. And Velmurugan is told Nandri. Karthikeyan from MM College of Engineering Technology told, thank you all. Vityasamana Thalaippil Urayadal Nandri. Veera Raj Kumar, the super session. Thank you, Dr. Kumar sir and Dr. Asogan sir. Karthikeyan, okay. Vityasamana, okay. Then on the Veera Bharati to everyone. Miga Siranda Amaru. Srikanth to everyone. Sri Andal in Tiruppavettu mentions Seyyadadi Seyyum. Tikkuralai send sample is Aram. Sir, Mr. Selraj, sir, or Mr. K.S. Selraj want to talk. Yeah, please, sir, please. வணக்கம் சார், பேசுறது கேக்குங்களா? வணக்கம் சார், நான் திருச்சி துப்பாக்கி தொழிற்சாலை செல்வராஜன் பேசுறேன் சார். ஓகே, வணக்கம். இதே டாபிக்ல வந்து சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி மறைந்த ஒரு ராஜசேகரன் சார் வந்து இந்த அப்துல் கலாம் லெக்சர் ஹால் வந்து முதல் திறக்கும் போது அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர் கொடுத்தாப்ல.
அது அதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா வந்து நாங்க வந்து இந்த ஒர்க்கரைசேஷனுக்கு வந்து நாங்க கிளாஸ் எடுக்கும் போது நான் இங்க ட்ரெயினரா இருக்கிறேன் நான். அப்போ வந்து டெய்லி ஒரு குரலை சொல்லிட்டு கிளாஸ் எடுக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா இப்போ இந்த ஃபுல்லரையும் சேர்த்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஒரு ஃபுல் இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் டாபிக் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா சேர்த்து ஒரு ஃபுல் செஷனே ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம். அந்த மாதிரி இந்த இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. நான் வந்து இப்போ நான் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்ஜினியர்ஸ்ல கடந்த 30 வருஷமா எல்லா ப்ரோக்ராமும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் என்ஐடியில் வந்து ஒரு டூல் ஒன்று டெவலப் பண்ணேன். நான் இதே திருக்குறள்ல வந்து நீங்க எப்படி இன்ஜினியரிங்ல எப்படி இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் திருக்குறள் இருக்குன்றது நான் எனக்கு ஒரு முழுமையா நம்புறேன். நான் ஒரு டூல் ஒன்று இன்வென்ட் பண்ணி பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்கிறோம். அதுக்கு வந்து முழுமையா திருக்குறள் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. அதை பத்தி ஒரு குரல் ஒரு கிளாஸ் பின்னாடி கொடுக்கலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. இன்னைக்கு நீங்க கொடுத்தது இன்னைக்கு கொடுத்த கிளாஸ் எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. இதே மாதிரி என்னுடைய இதையும் வாழ்நாள் ஃபுல்லா அதை திருக்குறளை பயன்படுத்தணும்னு நம்புறேன் நான். நன்றி 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 சார். தேங்க்யூ வெரி மச். வேற யாராவது சொல்லணும்னா பேசலாம் நீங்க. சம் பீப்புள் ஹாவ் ஆடியோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, இல்லைனாக்க சரௌண்டிங் நாய்ஸஸ் இருக்கு, இட் இரிட்டேட் அதர்ஸ். அதனால தான் நான் எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Mr. Sarvanakumar wants to talk. Yes, sir. I unmuted you. Yeah, you can talk. இனிய மாலை வணக்கம். இனிய மாலை வணக்கம். Sir, Sarvanakumar, just wait, sir. Kumar, sir. Sarvanakumar is a former director from Cognition Technology Solutions, and presently is a treasurer of Coimbatore Computer Center of India. Oh, very good. Yeah, he is a very good interest. He showed a lot of interest, and he is a very good motivator of our today's talk. Yes, sir. Now over to Sarvanakumar, sir. Please, sir. Yeah, just a few points. Actually, a beautiful, you mentioned a lot of things about, soft skills and, way to ethical living and things like that. But, I mean, somehow, I personally, I will feel that Thiruvalluvar has also spoken about, so many scientific things as well. Like, சுழன்று ஏற்ப பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உழவே தலை. குறள் 1031. What it says, Copernicus said that Earth is not flat, right? Geocentric theory, which was replaced by heliocentric theory. But much before our, Thiruvalluvar has already mentioned that, the Earth is not flat, right? And something similar, there is also something else like பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும். Kural 319. So here again he says that, I mean, indirectly what it conveys, for each and every action there is an equal and opposite reaction, So similarly, something else to do with medical science, மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனின். Kural number 942. What it means is that if food is taken only after complete digestion, then medicine is not needed at all, because nobody will fall sick, right? Something like that. There are so many other Kurals. Maybe it would be great if you could also include these Kurals next time when you are handling something for, engineering perspective. That would really 100% what you said is right, and Dr. Sarvanakumar. Main thing is, we want to limit our talk only for 45 minutes. That's the reason we have taken only 10. And if you literally say it, both of us, we have done so many programs on Thirukural. So we can definitely, whatever you have said, we have already covered it in different topics. So yes, Thirukural is, what I say is, I studied in detail about Edward Ivano. I studied in detail about Philip Porter. I studied in detail about Warren Buffett. And not only their theory, they studied about their concepts and they practiced also. But after all these things, last 3 years only, I started studying Thirukural. Thirukural is far superior than any of the world textbook, any of the book in the world. So definitely, people, if you understand Thirukural, like what you said, but only thing is why I'm doing programs like this is to ensure that application of knowledge. That is the only thing we are lacking. We are much superior, we are inferior to many people because we are not following it. We are definitely superior. Thank you very much, Dr. Sarvanakumar. Thank you. Yeah, thank you very much. It was indeed a wonderful session, no doubt about it. Thank you, sir. Mr. R. Lakshmanan, I am unmuting you. You can talk, sir. Thank you, sir. I just changed my earphone and now is it audible, sir? Yeah, it's clear, sir. Now it's very clear. Okay, sir. First of all, I thank both of you.
because that is, first of all, I admired your slides. Fantastically made that whatever slides you have made, it is very appropriate and this is very useful. And like many people are told, there are many things there because of the time constraint. Very apt corals you have taken and explained. I want to share some 2-3 points, sir. Like Dr. APJ Abdul Kalam, there are many people are in BHL itself. They have done wonders, sir. So, like because it is published in media and other thing, we can able to recognize APJ and even for Madhavan, everything. But many people are there within BHL. They have done wonders in very creative activities they have done. So that is again irrelevant to Tirukkural only. Then third point is that whatever Mr. I think I forget that lecture, one of the lecture told, referred that L&D following that management principle, like BHL, like this he was explaining. But one thing I understand that BHL is following without having the full focus. That management, they are doing in parts and very partially, without knowing wholesome, like L&D. So this is my idea. I am a retired agent from Ranipet. So my sincere thanks to both of you, sir. Sita, Doctor, as well as Dr. Mr. Raja. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Lakshman. Thank you. Anybody if you want to? Yeah, somebody else. Okay, sir. Kumar, shall we move to the next agenda, sir? Yes, we can move to the next. next. Two more agendas, sir. One is next week's program announcement and vote of thanks. Okay. Shall I forward, sir? Shall I go forward? Yeah. You want me to answer the Thank you, sir. Really, it was an excellent show, sir. Really, we enjoyed your show. You have taken much of pain. Both of you have taken a lot of pain in preparing the slides, and you shared a lot of good thoughts in us. Good thoughts in us. Thank you so much. We are very much highly indebted to you. We will continue similar programs in future, sir. One Mr. Srikanth wanted. Like that, yeah. Like that we can think. Yeah. One Mr. Srikanth wants to talk. Yeah. Please, sir. Please. Yes, Srikanth, I have unmuted you. Yeah. Am I audible, please? Yeah, you are audible, sir. Sir, எல்லோருக்கும் அடியனுடைய பணிவான வணக்கங்கள். அடியன் வந்து பொடியன், நீங்க எல்லாம் மேதாவிகள்லாம் இருக்கீங்க. இருந்தாலும் ஒரு விண்ணப்பம், இது ரொம்ப முக்கியமான முயற்சி. இது தொடரணும் முதல்ல பகவானை வேண்டிக்கிறோம். இந்த பெரியாரை துணைக்கூடம் சொன்னீங்களா ரொம்ப முக்கியம். அதாவது சாதாரண ஞானம்ன்றது வேற, விவேக ஞானம் வேற. நம்ம ஒரு தொழிலை சொல்லும்போது விவேக ஞானம் கண்டிப்பா வரலன்னா வெறும் ஞானம் வந்தா இந்த மாதிரி பிரச்சனைல மாட்டிப்போம். அந்த மென்டார் சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த மென்டார் வந்து ஒருத்தரும் இருக்கணும். ஆனா அது சரியான மென்டாரான்னு எப்படி தெரியும்ன்றது அகைன் அது அமையணும். அந்த மென்டார் ராங்கா கைட் பண்ணான்னு வச்சுங்க, குரு சிஷ்யன் 2 பேரும் எல்லாரையும் போட்டு பிரச்சனை மாட்டிடுவாங்க. இது வந்து அடியனோட விண்ணப்பம். ஆண்டாளதான் திருப்பாவில சொல்லியிருக்கா, வையத்து வாழ்வீர்கள் பாசு 2வதுல, செய்யாதனை செய்யும் தீக்குறளே சென்றுவதும். 2 ரொம்ப நீ எது செய்யக்கூடியது, செய்ய வேண்டியது, செய்யாது இருக்கு. அதே மாதிரி தீக்குறள்ன்றது காசிப்ஸ், நம்ம போய் சொல்லக்கூடாது, காசிப்ஸ் சொல்லக்கூடாது இந்த மாதிரி சமாஜத்துல. இது 2 ரொம்ப முக்கியமான பண்புகள். இன்ஜினியர் கொண்டு இல்ல, எல்லா வாழும் மனிதர்களும் ரொம்ப முக்கியம்ன்றாங்க. அதான் அந்த உஜ்ஜீவனம் அடையணும்னாக்கா நம்ம என்ன வேணா லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம், ஆனா நம்ம பண்ணக்கூடிய தப்புகள்னால அது நம்ம பேக் பேங்க்ல போய் சேர்ந்து அது அடுத்த ஜென்மமோ எப்படி படாது. நம்ம எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுதான் திரைலோக மங்களம் குருன்ற பிரின்சிபிள். ஒரு முக்கியமான விண்ணப்பம் என்னன்னாக்கா, திருக்குறளையும் திருப்பாவியம் 2 நீங்க சேர்த்து பண்ணீங்கன்னா இது ரொம்ப பெரியவர்கள், மேலையர்கள், ரிஷிகள் எல்லாருமே ரொம்ப ஆனந்தமா சந்தோஷமா இருப்பாங்கன்றது ஒரு கருத்து. அதை எப்படி பண்ண முடியுமோ கொஞ்சம் அடுத்ததுல இருந்து பண்ணீங்கன்னா இந்த கண்டினியூட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ன்றது தாழ்வுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி சார், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நிச்சயம் சார், நிச்சயம் பண்றோம். நீங்க சொன்னது பண்றோம். யா, இப்ப யாரோ இன்னொருத்தங்க, anybody else is there? Selraj sir, Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for the excellent session. Really, we enjoyed. Really, you have given a very the government of Tirukkural about our engineering. We enjoyed your sharing your rich thoughts
and experience really related to the modern engineering, modern leaders and all. Thank you so much. Thank Now you. move on to the next agenda. I call upon Dr. Kevin R. Kumar, our Honorary Secretary, to announce the next week's program, sir. Over to Dr. Kevin R. Kumar, sir. Please. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I thank both the speakers for their wonderful lecture and a nice talk in this webinar. Thank you so much, sir. Next week, we will be hosting a webinar on 27th September, that is Tuesday, 5:30 p.m. We are having a webinar, and the topic is artificial intelligence and robotics. I request everybody to take part in that program, and the speaker is Dr. Munish Jindal. He is the founder and CEO of Hover Robotics, New Delhi. So once again I request all the members, all the participants of today's program to take part in that. I also request you to invite your friends and colleagues so that they also can enjoy this webinar. So thank you. Thank you. Over to Sundar, sir. Yes, thank you, Dr. Kevin R. Kumar, for thanking the today's speaker as well as announcing next week's program. Now I call upon Engineer Saravana Kumar, former Director of Cognition Technology Solutions, and also he served in TCS, Tata Consulting Services, and he also served in Fortune 500 companies like IT IS Specialist, IT Manager, Test Manager, Project Manager, Program Manager, and Delivery Manager, Accounts Manager, and Director like that. And he is also presently the Honorary Treasurer for Computer Institute of India, Coimbatore Chapter. Thank you, sir, for your support from yesterday, for all your support and moral support, encouragement to conduct this program. Now I call upon you for proposing vote of thanks. Over to Engineer Saravana Kumar. Please, sir. Saravana Kumar, sir, are you there? Saravana Kumar, sir. Saravana Kumar, sir, is there? Yeah, I am unmuting him once again. Yeah, please. He is only proposing vote of thanks. He is going to propose vote of thanks. I am unable to unmute him. What is the problem? Dr. Saravana Kumar, I'm unable to unmute you. Saravana Kumar, sir, is there, sir? Yeah. Now I am able to enable. Okay. Sir, yes, sir. Thank you. Saravana Kumar, sir, please propose vote of thanks, sir. Yeah. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். On behalf of Institute of Engineers India, Safety and Quality Forum, Computer Institute of India, the Indian Institute of Welding, Indian Welding Society, the Indian Institute of Metals, Indian Institution of Industrial Engineering, Indian Society of Non-Destructive Testing, and Kumari Arivial Peravai. I would like to convey my heartfelt thanks to our wonderful speakers, Dr. P.S. Kumar and Dr. S. Ashokan, for their thought-provoking speech. In fact, whatever they explained about Tirukkural, I think we need to implement in our day-to-day life for having a great future. Both of them have provided many interesting facts that have been embedded into the couplets or Kural. Thank you very much once again. Thank you, sir. Take care and good night. Right, sir. Thank you so much, sir. Kumar sir and Asokan sir. Really, we are very much happy to be with you today. Really, we enjoyed your talk so much, sir. Thank you so much. Thank you. With the permission of yourself and the secretary and other members, shall we close the program, sir? Yes, please. Yes, Thank you, yes, sir. Thank you. Right, sir. Good night, everyone.